Baik, Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Shavua Tov dan Boker Tov untuk kita semua. Rabbi sudah ada di lobby, saya segera accept, dan tentunya kita akan segera mulai Shiur Torah bersama dengan Rabbi kita, Rabbi BNEI NOAH Indonesia, yaitu Rabbi Shimon Cowen. Jadi begitu Rabbi muncul, silakan disapa ya teman-teman semua. Selamat pagi juga untuk teman-teman yang ada di online ataupun ada di YouTube, menikmati YouTube Live bersama dengan kita. Shalom Rabbi, good morning. Shavua Tov, how are you? Greetings. Greetings. Sorry, Shalom Rabbi, Shavua Tov. Shalom Rabbi, Shavua Tov. Good morning, greetings to everybody. Shavua Tov. Greeting from Nice to see you all. Good. Nice to see you all. Very good. Very good. Thank God. I'm sorry, my face is quite dark. I see it's in the, but I have to rearrange my room a bit differently. Yeah, maybe you need to. I don't know. I think some technical problem today. I also have my problem with my background and with my green screen. So you can see my microphone is on and off something here. So it's okay, Rabbi. Okay, we'll work it out. Looks like today is a technical problem day. Never mind. Anyway. Well, should we start? Let's see if anybody got any questions. We start with questions. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada Rabbi. Terserah topiknya apa saja. Jika ada, silakan. Kalau tidak ada, Rabbi akan memulai dengan siurnya tentunya. Ayo, mungkin diberikan feedback. Ada atau tidak? Kalau ada, langsung bertanya. Kalau tidak, tolong jawab tidak. Lanjut, More. Lanjut ya. Okay, there's no question from all of us, Rabbi, from the audience, so okay. You may continue. All right. Well, I thought I might today talk about a more philosophical theme. I hope it's not too abstract. And it is about the behavior of parts of creation which do not have choice like a human being. For example, in the portion which we read on yesterday, the Sabbath, there was in the called Mishpatim. There it says that if there is some meat which cannot be eaten because it died in the field or something like that, it should be given to the dog. And there, the commentary says, Rashi explains that it's a reward for the dog. Because the dogs did not bark when the Jewish people left Egypt. Mm. And then we have other, so it sounds very strange, a reward for a dog. Rewards, the dogs have choice, and so on and so forth. Then there is another case where it says already in the beginning of in Genesis that the earth produced trees not like they were supposed to, and the earth was punished for this. And then also in another place we see that an angel was punished for a particular matter. Now, basically the first thing we have to introduce here is we have to understand what is the difference between a human being and any other part of creation. So the basic difference is that the human being has a soul, which has a soul which was made in the image of God, and that this soul has been placed within a body, and the body is and as a result of this, the human being is unique amongst all of creation because the human being is the only one who has freedom of choice. And that freedom of choice comes from the fact that we have two conflicting forces within us. We have the demands of the body, heart, the emotions, the perceptions on the one hand, and we have a soul or a conscience on the other hand, which means that suppose we want something, the very fact that we want something doesn't mean we're going to do it, because we have a conscience which is going to review that wish or that desire. And
will decide whether or not it's a permissible thing, whether it's permissible to indulge that wish or that desire or not. So all the other parts of creation, you find physical nature, physical creation, the animals, the plants, the earth, they have a physical nature, but they do not have a soul. They do not have a soul. So therefore, they do not have free choice. And on the other hand, we have the concept of a spiritual realm. I'm happy to explain this concept more, of angels. Angels, they have a spiritual dimension, but no physical dimension. So therefore, they also don't have choice. So based on this, here you have a fundamental distinction between the human being on the one hand and all the other parts of creation, whether they are material parts of creation or spiritual parts of creation, angels or animals or earth, so on and so forth. And the difference is that the human being is a mixture of the spiritual and the physical, and that's why he or she has choice to choose between the two. But all the others have one dimension only, and therefore, in that sense, they don't have choice. So I'll let you translate that first, but based on that, I'm going to explore some different places in the Torah where we speak about angels, we speak about the earth, we speak about animals sinning. What does that mean? What does it mean that they sin? Anyway, but I'll let you introduce the topic for a start. Baruch Hashem. Saudara, Rabbi. Thank you, Rabbi. Bapak Ibu sekalian, selamat pagi, semangat pagi tentunya buat kita semua. Dan kali ini Rabbi akan membawa kita kepada sebuah konsep yang boleh dikatakan abstrak, tapi sebetulnya ini tidak abstrak ya. Ini adalah sebuah konsep yang spiritual dan sesuai dengan kita punya tujuan bahwa tahun ini kita BNEI NOAH akan dibawa kepada konsep yang lebih spiritual, lebih dalam memahami Torah, dan Baruch Hashem Rabbi juga membawa kita ke sana. Nah, penjelasan Rabbi kali ini, Rabbi akan menjelaskan terkait dengan tindakan atau kelakuan atau behavior gitu ya, sifat-sifat daripada ciptaan-ciptaan yang lain yang di luar manusia. Dan kita sudah tahu secara basic, secara dasar bahwa di luar manusia itu tidak memiliki yang disebut dengan free choice atau pilihan bebas atau free will, boleh dikatakan seperti itu ya. Nah, sama juga dengan contohnya ini Rabbi menyinggung terkait dengan parasyat yang minggu ini baru selesai dibahas pada Syabat kemarin, itu adalah parasyat Mispatim yang baru selesai ya. Di situ dikatakan bahwa ada sebuah hukum yang berkata bahwa jika ada sebuah binatang ataupun daging, kita menemukan daging yang tidak bisa dimakan karena ada aturan-aturan tertentu, ini buat orang Yahudi ya, yang ataupun tidak memenuhi kriteria tertentu sebagai daging yang bisa dimakan, daging kosher ya, maka daging tersebut bisa diberikan kepada anjing gitu kan, tidak boleh dibuang karena sayang gitu kan, tapi diberikan kepada anjing. Dan kenapa diberikan kepada anjing peliharaan? Nah, itu adalah sebagai, dalam tanda petik, sebagai upah karena kelakuan anjing pada saat peristiwa Eksodus bangsa Israel dari Mesir, mereka sama sekali tidak menggonggong sedikit pun. Nah, ini ada sesuatu yang unik di situ. Karena itu contoh bahwa Rabbi memberikan contoh bahwa anjing tidak memiliki free choice, tapi dia kok bisa nurut gitu kan? Dia bisa memilih untuk diam, tidak untuk menggonggong. Itu maksudnya. Bukan kita membahas hukum terkait dagingnya, bukan ya, tapi anjing yang tidak memiliki free choice itu tetapi bisa memilih sehingga diberikan upah gitu kan. Nah, ada juga Midrash yang berkata bahwa bumi pada awal mulanya itu tidak memberikan tumbuh-tumbuhan yang seperti yang dikehendaki. Nah, akhirnya dalam tanda petik dihukum gitu kan. Demikian juga kita membaca atau pernah mendengar midrash-midrash yang lain, ada malaikat dihukum. Nah, ini bagaimana gitu kan? Ini bagaimana sebetulnya? Nah, padahal mereka tidak memiliki yang namanya free choice. Nah,
Rabbi membawa kita kepada fakta terkait dengan manusia. Manusia itu hewan yang unik, gitu kan? Manusia memiliki yang membuat kita unik itu adalah kita memiliki yang namanya jiwa atau neshama, gitu kan? Dan dikatakan itulah yang disebut diciptakan menurut gambarnya Tuhan, gambarnya Hashem, gitu ya. Dan inilah yang membuat manusia itu unik karena manusia memiliki tubuh seperti ini fisikal dan memiliki jiwa, ya kan? Dan karena ada dua kutub yang berseberangan ini, Bapak-Ibu sekalian, inilah yang membuat manusia memiliki free will, free choice, gitu kan. Nah, di satu sisi kita tahu, dan karena kita semua manusia, kita memiliki keinginan, kita memiliki kehendak, kita memiliki emosi, gitu kan. Nah, itu adalah semua sesuatu yang terkait dengan fisikal kita. Nah, tetapi apakah kita sebagai manusia harus 100% menurutinya, keinginan-keinginan tersebut, atau kita harus menyaring hal tersebut dengan intelek kita? Apakah dengan kita melakukan yang sesuai dengan keinginan kita, keinginan A, B, C, D, lalu apapun itu, apakah itu cocok, apakah itu pantas? Nah, itu kan ada sesuatu hal yang membedakan antara manusia dengan binatang, gitu kan? Mohon maaf, kalau ini saya berikan contoh di luar daripada contohnya Rabbi, kayak misalkan buang kotoran. Anjing, hewan apapun, mereka nggak peduli, gitu kan? Di mana di pinggir jalan mereka lakukan. Manusia, jelas tidak. Nah, karena manusia memiliki neshama itu, ada yang namanya pantas atau tidak. Nah, itulah yang disebut sebagai manusia itu memiliki free choice, dan manusia adalah hewan ciptaan yang unik seperti itu, ya. Nah, kalau ciptaan yang lain di luar manusia itu kalau mereka tidak fisik sama sekali, gitu ya, contohnya kayak hewan, tumbuhan, mereka itu fisik sama sekali fisik, bentuknya bentuk fisik, tidak memiliki jiwa. Tadi mengatakan demikian. Atau ciptaan yang lainnya ada di dunia spiritual, gitu kan, nanti ya kita akan gali lebih dalam. Mereka itu contohnya seperti malaikat, mereka hanya bentuk spiritual, mereka tidak memiliki bentuk fisik. Nah, jadi mereka nggak punya free choice, beda dengan manusia seperti itu. Over to you, Rabbi. Thank you. So the basic point I want to make is this: it's an animal or an angel or a tree and so on and so forth. We find that they have different potentialities. In other words, it is possible for nature to cooperate with the purpose of creation, or it's possible for them to act in a way which is not which is not a form of service of Hashem. And let me give an example. Let's start with the case of the dogs. Now, what happened when the Jewish people left Egypt was that, first of all, it was an amazing experience. What you had was that the Egyptians, first of all, gave the Jewish people gold and silver. They asked for there was no, very voluntarily almost, they made it a thing. Then the Jewish people set out, and they were traveling out, and the sea split for them. So this was an extraordinary thing, that the nature of the sea is opening for them. But also, as they left, it says that no dog barked. Now, the dogs are animals which can be helpful, but they can also be menacing. They can attack, they can frighten, and they can do all sorts of things like that. As a matter of fact, in some ways, they say the dog can be a very useful creature, but it can also be in many ways a very lowly creature. It's the Maharal of Prague says, as a matter of fact, the fact that we have an expression in English which says that a dog is a man's best friend. But that can be very nice, but it also represents something which means that it loves its master, but it doesn't. But what about the creator of everything? In other words, to be focused only on one's master is not necessarily the optimal thing. But at all events, what happened was that the dogs did not bark. The dogs did not form any kind of, did not instill any fear. They were cooperative. They were silent. They did not chase the Jewish people. They held back. And for that reason, the Torah says, give the dog
because of this, the dog should receive meat, which is a piece of meat which a Jewish person cannot eat. For example, it's a nevela, a piece of animal which died in the field by itself. Now, the Maharal of Prague explains the most interesting, very interesting thing. He says that when the Jewish people left Egypt, that was in effect the birth of the Jewish people. They were not a clearly conscious spiritual entity in Egypt. Only when they left Egypt and they experienced God in a transcendent level, and they were heading to receive the Torah, did the birth of the Jewish people as such, as a nation which would serve God through the Torah, that is when it occurred. Now, that is something which impacted the whole creation which was involved in that exodus, in that departure from Egypt. To the extent then that even the dogs, so to speak, became cooperated, recognized, participated, if you like, in this process of in this important spiritual act, in this spiritual moment. And at that time, therefore, the dogs actually realized within themselves, or they actualized within themselves, this potential to cooperate with to cooperate with the purpose of creation, that there should be Jews and Noahites who will receive a Torah and with which they will serve God, and that even a dog has to know and be ready to participate in this, not to disturb it, to assist it, to facilitate it, and so on. So that is the moment, therefore, at which the dogs themselves acquired their, if you like, their essential being as a being, which also as an animal, as part of the animal world, which is there to serve God, in as much as they are facilitating, they are easing the passage of a people who are going out to receive the Torah. It's a very interesting concept, but really that is symbolic of the purpose, of the entire purpose of all physical creation. All physical creation exists as a means towards the human being's service of God. And when the animal acts that way, what you've done is you have actualized its potential. So it's not so much that the dog made a conscious decision to decide, because the dogs don't have that free choice. But just as we train a dog, we know that what is the difference between a dog which is well trained and poorly trained? It's how its master has cultivated the behavior of the animal. Well, so here in a higher sense, there was some influence in the whole spiritual environment. There was an influence upon the dogs, which also brought them into their ultimate correct stance, so to speak, towards life and towards God. Even the dogs, so to speak, became. So it is as though you had. Once again, it is as though you have actualized a potential within the dog's nature for a so-called spiritual service of God. And where that doesn't exist, then the animal has in fact not yet been elevated to its ultimate state. And this is not the only case. We find, for example, there was an example that there was a great rabbi in the Talmud called Rabbi Pinchas ben Yoy. Now, his donkey would not eat straw which had not had tithes taken from it. So here, it's an incredible thing. How does a donkey know the difference between this and that? Somehow, the donkey, obviously by being in the constant presence of a great holy man, something had
some kind of an attunement, a refinement of the animal had occurred in such a way that it now acts in accordance with God's will. So, therefore, when an animal deserves reward, when an animal, let us say, does something which reflects, develops to a higher nature, it's not doing it as a result of choice, because it doesn't have choice. But something has happened to train the animal to bring forth from the animal this higher potentiality in its existence. So that is just, I just thought I'll mention this in one. It's very, and so it is also with other dimensions of existence as well. I'll give some other examples after this. Yes, Rabbi. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian. Nah, kita Rabbi menjelaskan terkait dengan contoh, memberikan contoh-contoh terkait apa yang akan kita bahas, gitu ya. Nah, kita mulai dengan fisik, dengan ciptaan fisik, yaitu hewan, gitu ya. Nah, pada hakikatnya alam ini dan termasuk semua hal fisik yang ada di dalamnya, binatang, tumbuhan, itu memiliki kapabilitas, memiliki kemampuan, potensial, tadi Rabbi berkata, untuk mencapai kepada tujuan daripada ciptaan. Ya, jadi memiliki potensial tertentu, diciptakan dengan tujuan tertentu, seperti itu kan. Nah, tapi kan kita sekarang kita tahu bahwa dunia tempat kita hidup itu adalah dunia yang sudah beda dengan seperti situasi di ketika Adam dan Hawa hidup, gitu kan. Nah, makanya bukan hanya manusianya, nah, tetapi seluruh ciptaan juga terbawa dalam kondisi seperti kita saat ini, gitu. Seperti itu, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, sekarang terkait dengan contoh tadi yang mana disebutkan di awal oleh Rabbi, yaitu ketika anjing tidak menggonggong. Nah, ini ada sesuatu yang unik yang perlu kita pahami, dan ini akan terkait dengan bagaimana kita bisa memberikan pengaruh dan benar bahwa apa yang kita lakukan ketika kita dikatakan kita membawa, kita elevate, kita tikun semua alam semesta itu ngikut, itu bisa terjadi tuh melalui manusia. Nanti kita lihat di sini contohnya. Oke. Cerita tentang Exodus, cerita tentang bangsa Israel keluar, ya. Di situ dilihat bahwa kita bisa lihat dari ceritanya bahwa cerita yang sangat luar biasa, gitu kan. Mungkin ribuan orang, mungkin ya bisa juga jutaan, tapi yang jelas ada yang dicatat laki-laki saja kan di situ. Itu bersama-sama keluar dari Mesir menuju Sinai untuk menerima Torah segala macam, dan ada mujizat yang luar biasa di mana ketika terhalang oleh air laut, dan air laut itu terbelah, maka bangsa Israel bisa masuk ke dalamnya, berjalan di dalam dasar laut tanpa tertimpa oleh air laut. Dan di dalam Midrash dikatakan bahwa bahkan anjing pun tidak menggonggong di situ. Nah, kenapa seperti itu? Kenapa perlu diberitakan, perlu ditulis, ada cerita bahwa hal seperti itu, yaitu anjing pun diam, tidak menggonggong, gitu ya. Nah, Rabbi menjelaskan dengan pengajaran daripada HaRav of Prague, Rabbi besar yang bergelar HaRav dari Praha, Cekoslovakia di sana, ya. Nah, ketika proses Exodus, ketika proses keluarnya bangsa Israel dari Mesir, itu sebetulnya adalah proses kelahiran spiritual. Ya, kalau kita baca dari kitabnya, itu cuma sekedar kayak seolah-olah gitu secara fisik gitu ya. Ya, cuma mereka berkumpul bersama, lalu mereka siap-siap, lalu setelah itu mereka pergi, di mana ada tanda dari Tuhan yang berkata, oke, sekarang kamu harus pergi keluar. Nah, saat itu juga tidak boleh ditunda. Mungkin kayaknya kayak orang lagi nunggu apa gitu ya, beramai-ramai pergi keluar. Tapi sebetulnya di sini ini adalah sebuah momen krusial, dan ini berpengaruh bagi seluruh ciptaan. Ya, jadi ketika Israel keluar dari Mesir menuju ke Sinai dengan dipimpin oleh Musa, itu bukan hanya sekedar orang keluar, bukan hanya sekedar sebuah bangsa yang merdeka dari perbudakan, tetapi itu memiliki dimensi spiritual yang luar biasa, bahkan itu berpengaruh terhadap seluruh ciptaan, ya, dan bahkan anjing pun terpengaruh. Ya, jadi di sini anjing itu si doggy itu tadi ya, itu dia bahkan juga terpengaruh dan dia support dengan hal tersebut.
support dengan kelahiran spiritual ini. Karena tadi Rabbi berkata bahwa ya dengan mungkin dengan dalam tanda petik dalam pikiran si anjing gitu ya, mereka berpikir bahwa ini ada sesuatu yang penting, mereka mengerti bahwa ini ada sesuatu yang penting gitu ya, bahwa nanti akan ada pemberian Torah di Sinai, dan ini akan bukan hanya buat bangsa Israel tapi buat untuk seluruh dunia, dan ini akan mengubah seluruh dunia, dan ini akan menjadi cikal bakal daripada perbaikan dan penyelesaian daripada semua misi Hashem di dunia. Maka si anjing ini confirm, maka si anjing ini diam, dan dia justru tidak ngejar-ngejar orang Israel. Itu namanya anjing kan gitu kan, ngejar-ngejar segala macam. Dan bahkan kita tahu bahwa orang-orang Mesir itu memiliki anjing yang cukup beringas, cukup sadis gitu ya, karena dilatih demikian. Tapi mereka diam. Kenapa? Ya karena itu tadi ada satu esensi spiritual yang bisa sampai menembus mereka, sehingga mereka apapun ketika mereka dilatih dengan bengis apapun, mereka akhirnya bisa kembali esensinya. Aku tuh harus mendukung rencana Hashem di bumi ini. Sampai seperti itu, bisa mempengaruhi demikian Bapak Ibu sekalian. Itu terjadi karena bangsa Israel mencapai sebuah level tertentu, itu tadi kan, dan sampai bisa mempengaruhi seluruh alam semesta. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ya, nah, boleh dikatakan tadi Rabbi menggunakan contoh atau menggunakan bahasa bahwa ini adalah aktualisasi atau bentuk pernyataan daripada tujuan si anjing untuk diciptakan dan di dunia ini, gitu kan? Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ya, nah. Contoh berikutnya lagi, tadi Rabbi memberikan ada satu Rabbi besar yang dia memiliki keledai, dan keledainya itu unik. Dia tidak mau makan bila mana jeraminya itu tidak diambil oleh si pemiliknya, si Rabbi ini. Kalau yang pegawainya yang ngambil, ditaruh gitu, dia nggak mau makan. Tapi ketika yang ngambil itu si Rabbinya, ya dia bisa makan, mau makan, dan makan dengan lahap. Nah, di sini memberikan pengajaran kepada kita bahwa bila mana kita mencapai level kalau kita sendiri hidup sesuai dengan Torah sampai mencapai level demikian, artinya kita itu memiliki kita ngerti tugas kita ngerti bagian kita di dunia ini, kita jalan sesuai dengan Torah gitu ya. Nah, itu bisa mempengaruhi bahkan sampai ke binatang. Artinya binatang itu bisa seperti terbawa oleh kita, dia dia bisa levelnya bisa naik juga gitu loh, sehingga dia bisa paham bahwa oh iya ini tuh kalau aku berdekatan dengan dia, aku tuh bisa paham bahwa aku harus menyelesaikan tugasku di dunia ini, dalam dunia binatang tentunya ya. Nah sekarang Bapak Ibu sekalian, tentunya bukan karena binatang punya conscience, bukan binatang punya kesadaran, tidak berarti bahwa binatang itu memiliki pikiran seperti kita, tidak. Tetapi justru dengan ada sesuatu yang luar biasa, dimensi yang luar biasa yang hanya bisa dimiliki oleh manusia, itu bisa terpancar dan bisa mempengaruhi binatang, bisa mempengaruhi seluruh ciptaan. Nah, makanya balik lagi Bapak Ibu sekalian, itulah yang disebut dengan ketika kita menjalankan tugas kita menaikkan diri kita tikun diri kita, itu bisa membawa seluruh dunia kembali kepada tujuan utama daripada penciptaan. Itu maksudnya Bapak Ibu sekalian. Luar biasa ya. Over to you, Rabbi. Thank you. So let's look at another example. Yeah. Now, another example is the earth. Now, when we look at in the beginning of Genesis, Bereshit, we see how Hashem on each of the 6 days of creation gave a different instruction. He created something else. He ordered something else to occur. On the 3rd day of the creation, Hashem gave the instruction that the earth should bring forth trees, all sorts of vegetation, but he also said that the earth should bring forth trees, and that the trees should bring forth fruit, and that in such a way that the taste of the fruit and the taste of the wood should be identical. Now that sounds like a very strange and unusual thing. In fact, it's a characteristic of the etrog tree. But it's a whole discussion by itself. Why Hashem wanted this, I won't go into that right now. But what came out was that the earth did not do what it was asked to do. The earth, in fact, produced trees in which the taste of the fruit was different from the taste of the wood itself.
And this was against what Hashem had told. And for this, it says that the earth was later on punished. Now, very interesting. Again, what does that mean? Does the earth have choice? Did it choose to sin or not to sin? Well, this is explained by one of the commentaries, who says that the earth has also, the earth has the potential, the ability of an extremely refined nature. It had the possibility of a refined nature. Instead, the possibility which was present, which was real, which was actual in the earth, was one which was less than what it was supposed to be. And that's why it produced trees which didn't have this quality. Not only that, says this commentary, it says, we know the human being. It says the human being was created from the earth. Min ha'adamah, right from the earth. Of course, Hashem blew a soul. In addition, it wasn't just earth, it was a soul, and so on and so forth. But the earth from which the human being was created was an earth which was much coarser than it could have been. So here too, eventually, therefore, when the human being sinned, so then after that, the earth, it says that the earth is cursed on your account, and you're going to have all sorts of problems and difficulties from the earth. But that was also a punishment to the earth for what it did on the third day. The man was created on the sixth day. Now, what you see here again is the idea that the physical earth is capable of different qualities. For example, it says, now this will sound very strange to you. It says that in the times of redemption, the earth will bring forth ready-made bread. Now, what do we have to do now to get a loaf of bread? We have to go through a whole series of stages. We have to plow the earth, then we have to sow the earth, and then we have to let it grow, and then we have to harvest the crop, and then we have to then we have to thresh it, we have to mill it and get the grain, then we have to bake it to get bread from it. We make the blessing hamoitzi lechem min haaretz, who brings forth bread from the earth. But the bread doesn't just come out. Now, since the human being sinned, there has to be a whole long struggle and process to get that bread from the earth. But the earth had the ability to, and will in the future, when the world is completely perfected, to bring forth that bread straight away, instantaneously. Now, so this is the idea also, that the earth somehow has different potentialities. Just like when the Egyptians, when you come to a sea, you come to a sea, well, you don't expect the sea to split. Seas don't normally split. Seas have their own behavior. But a sea is also capable of splitting. It's an unusual thing, very unusual. And that's not the way we think. We think in terms of nature. And the nature that we know is a nature which you don't see any godliness. We don't see godliness in it. No, godliness is actually hidden. And as a matter of fact, the Hebrew word for nature is teva. And teva comes from the word tova b'yamsu. It means drowned. It's to drown. It's as though the godliness has been drowned within it. We can't see it. But the earth has the potential to bring forth, to have such qualities of refinement, such a refinement in it, to bring forth bread immediately, not just through a whole series of stages. So this was the idea. What happened was that Hashem, I think this way you must have known, that Hashem deliberately created the creation. Even though when the world was first created, it was created in a high level of completion and seeming perfection, but it was not ultimate perfection. The earth, just like you had snakes, you had a snake which was capable of doing evil.
And you had the potentiality. The earth was not yet on its ultimate level. It was created defective with a certain defect, and that defect. So when we talk about that, the idea of that defect, we say it as though the earth refused to bring forth. It doesn't mean the earth refused because it chose not to. It was not on the level at which it could bring forth what it was to give the quality what it was supposed to give into the trees, such that the fruit would taste the same as the tree, or such that human nature would be more refined. The earth was operating on a lower level of its potential levels. So here too is a notion that the physical earth also is something which is capable of a whole set of different levels of cooperation or non-cooperation with the human being. And as a matter of fact, after the man sinned, he saw that the earth was extremely uncooperative. Hashem said, now thorns and brambles will come, and you'll have to sweat to get we have to sweat to get the bread to produce bread from the earth. So basically, what you see here is that the earth was functioning on a much lower level than it was capable of functioning. But the ideal is that in a world which has been completely refined, as will be in the times of Mashiach, the redemption, the earth will be a different earth. It will be an earth which will become extremely productive and spontaneously productive. So once again, it's not a question of the earth choosing to be bad or good. It's a question of the level to which it has been brought. And Hashem deliberately created it at a level which was not ultimate, and it's the task of the human being to draw godliness into the world in such a manner, in such a way that the earth itself will become a different earth. Will manifest different potentiality, different zone. So here again, also you have the idea that when we speak about the earth sinning, or about the dog doing a good thing, it's not that it's choosing to do it. It is that it has been brought to, it's been either raised to a new level of its possibilities, or it's been lowered to another level of its possibilities. And this is all, it is so it's been trained well or trained in the opposite direction. And this, in fact, is again a result of the service of the human being. The world was created for the sake of human beings who would live according to Torah, and the whole creation is for that purpose. And the question is, does the creation help in that purpose, or does it not help? And that our task, the task of the human being, is to actualize in physical creation that potentiality for helping the purpose of creation, for making the whole of nature into a cooperative partner, so to speak. It's obviously not a partner; it doesn't have will, freedom, but to make that it again becomes the idea that it will help the human being. So, and in the human being's service of God, because then not just the dogs, but also the earth and the trees, they will be aligned with the spiritual purpose of creation itself. It's just another example. Yeah, and Rabbi, if I may maybe ask and clarify, Yes, sure. when you say that the earth is sinning, is basically what you said is very clear that definitely it is not because of the rebellion, earth rebels. It's because earth simply just do not able to operate at that level. And then the sin itself, the Hebrew word is het, meaning miss the mark. So at that level, earth is missing the mark. It is not yet there. Am I correct? Right. And in effect, the sin ultimately will be the human being, because why didn't the human? Well, before that, the human being didn't exist. But the purpose of the human being is to elevate the creation. Right. Is to bring a kedusha, holiness, into the world, which will, so to speak, affect the physical creation and alter it and bring out the true potentialities
in the physical creation to manifest godliness and to assist the human being in the service of God. Yeah. Baruch Hashem. All right, let me explain. Let me translate. I'll be back in 1 minute. I'm coming back. Sure. Take your time, Rabbi. Oke, Bapak Ibu sekalian, berikutnya contoh yang berikutnya kita akan bisa lebih melihat lebih jelas lagi bagaimana progres ini semua itu akan berjalan ya, terkait dengan contoh daripada bumi ini sendiri gitu kan. Nah, mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian belum pernah mendengar atau mungkin juga sudah pernah mendengar dan bingung ya. Ada sebuah pernyataan atau pengajaran dari Midrash yang berkata bahwa ketika Hashem menciptakan bumi di hari ketiga ya, hari ke-1 sampai dengan 6 kita tahu kan bahwa Hashem menciptakan berbagai macam mulai dari terang dan gelap segala macam sampai hari ke-6 menciptakan manusia. Lalu hari ke-7 Hashem beristirahat. Kita sudah tahu semua itu kan. Nah, ada sebuah midrash yang berkata bahwa di hari ketiga ketika Hashem menciptakan bumi itu dikatakan berdosa. Ya, bahasa terjemahannya. Nah, ini sekali lagi bahasa terjemahan yang sangat-sangat melenceng gitu ya, bahasa terjemahan yang sangat-sangat membuat kita bingung, membuat orang yang tidak mengerti bahasa Ibrani itu menjadi bingung gitu kan. Nah, terjemahannya berkata bahwa bumi itu melawan gitu ya, berdosa dengan tidak menumbuhkan tumbuhan sebagaimana yang diperintahkan oleh Hashem. Oke, nah sebetulnya begini Bapak Ibu sekalian. Tadi Rabbi menjelaskan demikian bahwa potensi penuh daripada bumi itu adalah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan ya, yang pertama. Yang kedua, harus menghasilkan si tumbuh-tumbuhan itu harus bisa menghasilkan buah. Ya kan? Nah, kita tahu bahwa buah itu juga hasilnya dari mana? Dari bumi, ya kan? Dari nutrisi yang ada di dalam bumi. Semua kita tahu, kita belajar di dalam pelajaran biologi. Nah, seharusnya potensi penuh daripada si bumi ini, tempat kita hidup ini sekarang Bapak Ibu sekalian, itu menghasilkan pohon-pohonan ya, dan yang buahnya itu rasanya sama dengan kayunya. Rasanya itu sama dengan pohonnya. Ya, jadi kalau kita makan misalkan pohon buah apel gitu yang paling gampang ya, kita petik sebuah apel, kita makan, kita tahu rasanya demikian. Apel kira-kira rasanya demikian. Nah, kalau kita iseng Bapak Ibu sekalian, silakan Bapak Ibu sekalian gigit pohon apel, ambil kayunya gigit, rasanya apa? Pahit. Pasti pahit gitu kan. Pohon-pohonan yang manis sekalipun setidaknya rasanya itu kayunya, pokoknya itu nggak ada rasa. Nah, seharusnya Bapak Ibu sekalian, pohon yang tumbuh di bumi itu, kalau memang dia itu bumi itu melakukan tugasnya dengan baik, tanda petik ya, itu kayunya, dahannya, rantingnya itu dimakan itu rasanya sama, persis sama dengan buahnya. Nah, tapi ternyata kenyataannya tidak. Nah, disinilah Midrash mengatakan bahwa earth itu atau bumi itu berdosa. Nah, kata daripada dosa itu sebetulnya chet. Nanti saya bahas di belakang karena saya tadi konfirmasi dengan Rabbi kan. Nah, kita lanjut dulu ceritanya gitu ya. Nah, oke. Nah, demikian juga dengan dengan bumi. Tanah gitu ya, dengan bumi, bukan bumi secara yang dalam hal ini tapi tanah. Nah, seharusnya saat itu ketika tanah yang dibuat oleh untuk menciptakan Adam saat itu lebih kasar daripada seharusnya. Nah, harusnya itu lebih lembut, lebih baik segala macam, karena kita tahu kalau misalkan kita bikin adonan aja, kalau adonan kasar dengan adonan lembut pasti beda kan hasilnya, tapi ya whatever it is gitu kan. Nah, yang perlu kita pahami sekarang saat ini adalah Rabbi berkata bahwa bumi itu memiliki berbagai macam level daripada potensial. Ya, jadi bumi itu memiliki level yang paling rendah sampai dengan level yang paling tinggi. Nah, itu semua itu memang Hashem ciptakan demikian. Ya kan, Hashem ciptakan demikian Bapak Ibu sekalian. Nah, makanya kalau tadi Rabbi menjelaskan bahwa ketika di bumi awal sekali ketika Adam dan Hawa itu keluar dari Gan Eden ya, dan kita juga sudah bahas bahwa itu benar-benar parah sekali keadaannya, dan baru mulai berkurang setelah 10 generasi, setelah generasi Nuh.
Kalau yang di BNEI NOAH ikut pengajaran saya itu sudah dibahas kan. Nah, jadi memang benar bumi itu mulai dari yang paling paling keras gitu kondisinya, itu secara gradual, secara bertahap itu menuju kepada potensi yang lebih baik lagi. Ketika Adam dan Hawa pertama kali keluar dari Gan Eden dan hidup di bumi yang seperti kita sekarang ini, itu dikatakan bahwa onak dan duri itu akan menghasilkan, bumi akan menghasilkan seperti itu, dengan bersusah payah kamu akan mendapatkan makananmu. Itu Bapak Ibu sekalian, saya nggak kebayang. Bayangkan dunia saat itu. Wah, itu kayaknya benar-benar tandus, nggak karu-karuan, yang tumbuh cuman onak dan duri, sulit sekali untuk hidup. Bayangkan saat itu. Dan memang benar kenyataannya seperti itu. Nah, kekerasan daripada bumi yang demikian itu mulai berkurang dan mulai gradually berkurang banget itu ketika level 10 generasi di zaman Nuh, ya. Nah, nanti pada zaman akhir di ujung Bapak Ibu sekalian, nanti ketika Masyiah dinyatakan, ketika semua sudah beres semua Bapak Ibu sekalian, bumi itu bisa ada dan menghasilkan potensi penuhnya. Potensi penuh daripada bumi itu selain daripada tadi yang saya ceritakan, yang dijelaskan oleh Rabbi, bahwa buah pohon-pohonan itu kayunya, batangnya, rantingnya itu rasanya sama persis seperti buahnya. Potensi lain lagi yang bisa kita lihat nanti, dan Be'ezrat Hashem kita semua akan mengalaminya, bumi itu langsung bisa menumbuhkan roti, Bapak Ibu sekalian. Jadi roti yang di bakery itu nanti pada saat zaman sudah selesai semua gitu, Masyiah dinyatakan, kita akan masuk ke dalam penebusan terakhir, roti itu keluar dari tanah. Nah, maka dari itu berkat untuk mengucapkan roti, ketika kita makan roti itu adalah hamotzi lechem min haaretz. Baru kata Hashem Eloheinu melech haolam, hamotzi lechem min haaretz. Diberkatilah Hashem pencipta alam semesta yang menumbuhkan roti dari bumi. Luar biasa ya. Jadi orang Yahudi itu sudah diberikan hikmat, sudah diberikan hikmat yang luar biasa, bahwa kita itu harus mengucapkan berkat itu jauh sampai nanti kita mencapai kepada nanti pada penebusan terakhir. Ini berkat ini bukan baru saja sekarang diucapkan oleh orang Yahudi dan yang kita pelajari, Bapak Ibu sekalian. BNEI NOAH boleh mengucapkan juga. Tapi sebenarnya sudah ribuan tahun yang lalu. Artinya orang Yahudi itu ngerti bahwa potensi daripada bumi itu adalah nantinya bisa menumbuhkan langsung roti. Bayangkan kalau sekarang kita mau makan roti ya, prosesnya itu panjang Bapak Ibu sekalian. Mulai daripada mengolah tanah, dibajak dulu ya kan, dibolak-balik dengan menggunakan bajak, dengan menggunakan sapi, kerbau, traktor, apapun itu tergantung di negara belahan mana, lalu harus disemai oleh bijinya dahulu, dipastikan airnya cukup sesuai, tidak ada hama segala macam, entah berapa bulan, karena saya bukan petani, saya nggak tahu, itu baru dipanen. Setelah dipanen dibersihkan dulu antara biji gandum dengan jeraminya ya kan, lalu harus diambil lagi, diangkut, ditaruh di tempat, lalu dimasukkan ke dalam pabrik pengolahan, digiling menjadi tepung, setelah itu ditaruh di gudang lagi, ditaruh di toko, kita beli. Habis kita beli baru setelah itu kita masak, kita bikin adonan, bikin roti aja di rumah kita juga cukup panjang. Kita ngadon dulu, kita harus pastikan dulu mengembang berapa lama, nggak tahu ya kan. Lalu masukin ke oven, ovennya jangan kepanasan, jangan kedinginan, karena kalau nggak matang atau gosong, baru bisa kita makan roti. Panjang sekali Bapak Ibu sekalian. Bayangkan nanti roti tumbuh dan kita tinggal makan. Roti yang harusnya biasa kita keluar dari oven itu tumbuh. Luar biasa ya. Itu potensinya Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, jadi itu makanya pemahamannya kita harus paham bahwa alam itu saat kita hidup sekarang ini Bapak Ibu sekalian, itu belum ada di potensi yang sesungguhnya. Belum mencapai situ. Nah, makanya sekali lagi hikmat daripada orang Yahudi, hikmat daripada huruf-huruf Ibrani itu sangat luar biasa. Alam ini, nature ya, itu dalam bahasa Ibrani disebut teva. Nah, teva itu artinya adalah tenggelam. Artinya adalah tenggelam. Nah, jadi artinya
alam ini masih tenggelam, Bapak Ibu sekalian. Potensi daripada alam semesta ini, bumi kita, tumbuh-tumbuhan, hewan, segala macam, itu masih tenggelam. Nah, siapa yang bisa mengangkat ini muncul ke permukaan sampai kepada potensinya itu muncul di permukaan adalah kita semua manusia. Caranya bagaimana? Caranya dengan membawa godliness, dengan membawa keilahian ada di dalam bumi, turun ke bumi ini. Contohnya tadi kan, ada keledai daripada seorang rabi yang sangat luar biasa, yang sangat-sangat tekun menjalankan Torah, dia hanya mau makan bila mana jeraminya diambil oleh si rabi tersebut. Nah, itu bukannya keledainya cranky, bukan, tapi memang dia ngerti bahwa ada sesuatu di situ dan dia merasa wow gitu loh, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, itu benar-benar kita itu punya pengaruh yang benar gitu loh, Bapak Ibu. Kita punya potensi dan punya pengaruh yang luar biasa buat dunia ini. Bagaimana cara menurunkan godliness turun ke bumi ini? Tidak lain dan tidak bukan, caranya adalah dengan menjalankan Torah, Bapak Ibu sekalian. Itu aja, menjalankan Torah. Gitu ya. Nah, maka dari itu, kalau sekarang kita sudah mengerti bahwa bumi itu ada potensi-potensi yang bermacam-macam gitu ya, mulai dari yang paling parah. Baru Hashem kita tidak hidup di potensi bumi yang mengerikan ketika zaman pertama, generasi milenial pertama. Baru Hashem kita nggak di situ. Sekarang kita sudah mulai dekat kepada kepada penebusan sehingga bumi lebih baik gitu kan. Nah, tapi sebetulnya Bapak Ibu sekalian, itulah yang disebut dengan kita kembali kepada bumi itu dikatakan berdosa, di bumi itu dikatakan berdosa itu bukan melanggar. Bahasa Inggrisnya itu kan earth is sinning. Nah, tapi bahasa Ibraninya kata sin itu sebetulnya menggunakan kata chet. Kita udah pernah belajar ya jenis-jenis pelanggaran kan. Chet itu adalah meleset. Bukan sengaja, nggak ada apa-apanya. Chet itu meleset. Nah, inilah bumi. Gitu kan. Bumi dari berbagai macam dari berbagai macam potensinya, bumi itu seharusnya adanya di sini, ultimate potensinya di sini, tapi bumi itu masih ada di sekitaran sini, masih meleset, masih head. Nah, untuk bisa membawa head ini ke sini, itu adalah manusia. Kita semua Bapak Ibu sekalian. Jadi sadari dan pahami betapa kita itu bisa mempengaruhi dunia ini. Caranya bagaimana? Menjalankan Torah Bapak Ibu sekalian. Oke? Baik, silakan. Over to you, Rabbi. Thank you. I'll give one very brief example, remaining one, and that is that we even find with regard to angels that they too are described as sinning. Very interesting concept, because the angel also has no choice, as I mentioned before. The angel does not have a spiritual and a physical body. It has only a spiritual dimension. Therefore, it follows only, it has no inner conflict between a physical demand and a spiritual demand. It just does what it's told. So how then can we find that angels too in certain places are described as having sinned? So it seems to me that we have to say exactly the same thing. An angel, there are different levels at which an angel itself could be. For example, there is actually an example in the Torah in Parshas Vayera when the angels said, "We are going to destroy Sodom," and later on, when Lot was trying to flee, they said, "We can't do such and such a thing." There, Rashi says, the fact that they had to admit they can't do it by themselves, that they need Hashem, that was a punishment for them for saying before, "We are doing it," as though the whole thing was their action. Now, does that mean, so it says that that was a punishment for the angel? What does it mean, a punishment? A punishment must mean, this is the way I understand it, that the angel itself had come down in its level. Even it's not that it had chosen to rebel, but something had happened even to the angel, that the angel was not functioning with its proper level of bittul, of self-negation to God. So it's one of the features of redemption is
that when the world is redeemed, it says there are a lot of angels who are also trapped, so to speak, in Golos, in exile. And these are going to come out. So what does it mean? It means that these angels are somehow also oppressed. Their level has also been reduced to some extent, just like people's levels have been reduced. Now, I don't have documentation for this at the moment, but this is the way it seems to me. So even when we come to even angels, it seems, can have their fluctuations on their own level. So that is something, presumably, when redemption comes, the angels will also experience an elevation in some ways as well. So basically, what all of this is saying to us is how important the human being is, because the whole creation, whether the physical aspects of creation or the spiritual, the angels, or the physical earth, whatever it is, all of it is being impacted by the service of the human being. The service of the human being can redeem nature. The human being can redeem the angels. The human being can elevate everything, and that is the purpose of the human being. The human being who, living according to Torah and its commandments, can refine and elevate the whole creation, and then it will be seen how the creation responds to this mission, so that the whole of creation then will be participating in the service of God, and in a way which is for us miraculous, looks miraculous now, but that will be the new nature. The new order will be a miraculous nature. You will see that nature is meant to be miraculous. Nature, because that is the higher nature of nature. It is to be an instrument of godliness and to reflect the divine. It's only now that for us, nature, because we have come down, nature came down with us. And nature looks like, as I said, is a teva, tumul v'yamsuf. God is drowned in it. You can't see it. It just looks like a mechanism. It's not a mechanism. Ultimately, it is something which is there, capable of becoming totally responsive to Hashem, and that we will see, because nature will then come into a state which enhances and assists the service of the human being in serving God. And I think it's also very important to think about this at the times when we have all of this global warming talk. It's true, we're not allowed to damage nature, but don't think that the future of nature is in our hands. The future of nature is in God's hands. And the point is that what is going to bring about the ultimate transformation of nature and the harmony of nature is when nature becomes spiritualized, when as a result of our service, the whole of nature will experience a redemption. It will become a different nature altogether. So basically, we have to think that what we see as nature is not the true potentiality of nature. The true potentiality of nature will come out when we at the time when Mashiach comes, when redemption comes, and we see it in small ways now too. We have little miracles in our own life. Yes, it says that in the Talmud it says a human being is supposed to sow the ground and pray to God. Two things: he does a physical action, he puts seed in the earth, and he prays to God, and it's his work plus God's blessing, which brings about the actual growth and success of the crop. But this will be so in a spectacular way in the times in the future. Baruch Hashem. Rabbi, can you please explain what is the problem with the angel that you explained before in Sodom and Gomorrah? Because your voice to me, very briefly, I have to remind myself. Just a minute. So, oh no, this is not the right place. The angel said, I think. Let me just find it. 1 minute. Okay, sure. Take your time, Rabbi. Let me just find it quickly. By Yero. Here we go. Okay. Okay. So I think what he was, there was an angel which was sent
to rescue Lot. Right, Lot was the nephew Yes. of Abraham. Yes. And this angel also, this angel also had the job of, or at least the angels had a job of also of destroying Sodom, destroying Sodom. Yeah. Right. Now, Yeah. so what happened here was that here is the angel saying to Lot, "Hurry up! I want you to get into that. Get. I want you to get into that place, into that safe place." It was called Shiur, a city which he was going to, because I can't overturn, I can't destroy Sodom until you get there. So he's telling, so he's saying, they're saying this is his. I've received instructions that you've got to get there before I do this, and I cannot destroy Sodom until you get there. Well, why can't he? Because God is not going to let him. In other words, he reveals here that he is under instructions from God, and because previously, why is this a punishment for him? Why does he have to admit this? The angel have to admit this because the angels were previously saying, "We're coming to destroy Sodom," as though the whole thing is them. They can do it when they want, how they want, and so on and so forth. But here they have to admit, "I'm sorry, we're limited. We have conditions." So the angel has to confess his own limitations, and this is Rashi. The commentator is a sort of a little bit of a slap for him, so to speak, to say, "I'm not completely in control." Okay. But it looks like it. But the thing is that so the Rashi uses the expression. He's drawing it from the rabbis who say it's a punishment for the angel to have to admit. But in reality, I think we have to say that what this means is that this angel was not on the proper level. When he said, not on the angel of it, he was not the proper, wasn't behaving like an angel is supposed to behave. And ultimately, he shouldn't have attributed himself to the whole destruction of state. So that's a come down for the angel. But the idea there is, of course, is not that the angel once again rebelled. But the angel, as what we're showing, is that for some reason, whatever the reason is, that angels also have their ups and downs. And that's the idea over here as well. Baru kasih. Okay, Rabbi, let me explain and translate to them. Okay, jadi Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah belajar bagaimana bumi itu punya potensi yang masih tenggelam di bawah gitu ya, teva, dan itu menunggu manusia untuk memunculkannya, untuk membawa itu naik muncul ke permukaan. Nah, ternyata Bapak Ibu sekalian, manusia itu pengaruhnya bukan hanya kepada alam semesta, tetapi terhadap dunia spiritual juga, terhadap ciptaan yang spiritual. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian ingat, kita pernah bahas, dan juga YouTube videonya ada di YouTube channel, judulnya adalah Adam versus Behema. Di situ saya menjelaskan bahwa dunia spiritual ini juga ciptaan. Jadi Tuhan itu bukan spiritual, tidak. Tuhan itu Tuhan, nggak ngerti kita apa. Tapi dunia spiritual, di mana tempat ada malaikat segala macam, itu adalah ciptaan. Ingat ya, itu adalah ciptaan. Dan manusia itu mempengaruhi juga ciptaan yang spiritual. Luar biasa banget. Nah, di sini Rabbi menceritakan dengan menggunakan contoh malaikat yang diberi tugas untuk menyelamatkan Lot dan menghancurkan Sodom dan Gomora, ya kan? Nah, kita semua tahu ceritanya dan kita tahu sekilas, mungkin seperti kalau kita baca sekilas, sekali lagi kalau sekilas apalagi di terjemahan ya kita nggak akan ngerti apa-apa lah, good luck with that gitu kan. Nah, tapi kali ini kita dijelaskan dengan sangat luar biasa. Ceritanya begini Bapak Ibu sekalian. Jadi kita cut short aja ya, kita udah nggak usah dari awal ada 3 malaikat yang ternyata bentuknya seperti seorang musafir yang mengunjungi Abraham, kita nggak usah ceritakan itu udah cut short. Malaikat yang harus pergi ke Sodom dan menemui Lot dan menyelamatkan dia dan keluarganya, lalu setelah itu harus menghancurkan Sodom, ya kan? Nah, di situ dicatat di dalam Torah dikatakan bahwa ayo cepat gitu kan, Lot, kita harus segera cepat-cepat semua, dan ketika mereka berlambat-lambat gitu kan, malaikatnya itu narik gitu, ayo cepat segera, kamu harus pergi ke satu tempat di sana yang namanya Zohar, ya kan, dan kamu diam di situ, karena kalau tanpa kamu ada di sana, aku nggak bisa menghancurkan si Sodom dan Gomora, gitu kan. Nah, di sini Rashi menjelaskan, tadi Rabbi menjelaskan, ada sebuah pengajaran dari Rabbi besar namanya Rabbi Rashi gitu ya, itu dia menjelaskan begini, bahwa itu sebetulnya itu malaikat itu juga
tidak dalam kapasitas yang penuh daripada kemampuan malaikat tersebut. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, seorang malaikat yang diberikan tugas oleh Hashem dan dengan full kekuasaan. Kenapa harus menunggu Lot pergi? Kenapa harus menunggu Lot pergi baru setelah itu dia bisa menghancurkan? Bukankah dia bisa aja hancurkan tapi sementara dia melindungi Lot? Bisa aja kan? Sesuatu lawang Laut Merah saja bisa terbelah, tidak sesuatu yang tidak mungkin gitu kan, tapi ternyata bisa terbelah dan bangsa Israel bisa melaju ke dalamnya, ya kan? Nah, apalagi ini gitu loh. Ya apapun itu bagaimanapun caranya bisa aja mungkin di bagian mana dulu apa segala macam. Nah, tapi di sini membuktikan Rasi mengajarkan kepada kita bahwa malaikat itu juga itu sudah tidak ada di dalam tidak ada di level dia yang sesungguhnya. Dia itu sepertinya seperti sudah levelnya itu turun gitu loh Bapak Ibu sekalian, sehingga dia nggak bisa, dia sendiri merasa bahwa aku nggak sanggup untuk melindungi Lot sekaligus menghancurkan Sodom. Dia sendiri merasa gitu loh. Nah, itulah disebut yang malaikat itu sekali lagi dikatakan pengajarannya malaikat itu sin, malaikat itu meleset. Nah, ini lagi pemahaman sin, pemahaman head yang benar itu penting banget di sini. Di situ kalau dengan kita pemahaman yang benar, malaikat itu meleset. Artinya malaikat itu seharusnya di level sini, tetapi malaikat itu nggak sanggup karena ada di level sini. Nah, sebetulnya kenapa? Apakah malaikat itu beroperasi di level yang lebih bawah itu karena dia memberontak? Tidak. Karena memang dia nggak bisa ke sana, masih belum nyampe gitu loh. Dan yang bisa membuat malaikat itu mencapai puncaknya sekali lagi adalah manusia. Luar biasa ya. Jadi kita itu benar-benar penciptaan yang luar biasa Bapak Ibu sekalian. Dan bagaimana kita membawa malaikat dan seluruh alam kepada level yang sesungguhnya itu Bapak Ibu sekalian, itu adalah ketika kita hidup ini. Makanya kita harus hargai hidup kita. Makanya kita harus benar-benar jalankan hidup kita, pelajari Torah dan gunakan Torah dengan Bapak Ibu sekalian dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, apapun itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kalaupun dari penjelasan yang panjang ini saya tutup penjelasan Rabbi ya, kita simpulkan bersama. Dari penjelasan Rabbi yang panjang ini, kalaupun kita harus ambil kesimpulan, janganlah ambil kesimpulan nanti kalau rotinya itu rasanya apa, ada coklatnya atau tidak, apakah pisang keju ada di nanti tumbuh di situ, nggak penting Bapak Ibu sekalian, ya kan? Lalu bagaimana nanti tukang roti pada tutup, nggak penting. Yang penting adalah kita menjalankan kehidupan kita sesuai Torah sehingga semua manusia itu akan masuk kepada redemption terakhir dan seluruh bumi baik yang fisik maupun yang spiritual Bapak Ibu sekalian mencapai kepada level yang sesungguhnya. Dan itulah kemuliaan Tuhan di situ ada dinyatakan. Ya, nggak usah pusing dengan tukang roti, nggak usah pusing dengan roti rasanya apa. Tukang roti nggak akan jadi tukang roti, semua akan menjadi pelaku Torah. Karena dikatakan di dalam kitab suci bahwa pada akhir zaman nanti pekerjaan yang dilakukan oleh manusia adalah belajar Torah, mengenal Hashem dengan lebih luar biasa. Oke, begitu Bapak Ibu sekalian. Over to you, Rabbi. Well, I think we're past our time now, but yes. I don't know if there's one question maybe. Oh, nah, no, Rabbi, otherwise we can leave the questions to the beginning of next week, whichever you yes, like. I think it's definitely a bit heavy topic right now. Right. I will let them to digest. Right. I will let them able to comprehend first, and then whenever there is a question later on, then I can collect it, and then we can discuss next week whenever your class is also due again. Very good. Okay, well, thank you all. Thank you so much, Rabbi. All the very best to you all. Thank you, Rabbi. Toda Rabba. See you. Toda Rabba. Baruch Hashem. Oke, jadi baik, mantap ya Bapak Ibu sekalian, luar biasa pengajaran kali ini dan itu benar-benar melengkapi perjalanan kita dalam pembelajaran Torah kita ya. Jujur juga sesuai dengan apa yang kita sepakati bersama, kita minta kepada Hashem kan ketika selesai Rosh Hashanah, kita minta Hashem ayo bawa kita kepada dimensi yang lebih dalam daripada Torah, dan kita diberikan seperti ini. Kenapa? Karena itu untuk kebaikan. Dan yang lebih penting lagi Bapak Ibu sekalian, sadari dan pahami masing-masing dari kita ya, setiap kita
kita individu, siapapun Bapak Ibu Saudara sekalian, apapun sukunya, apapun bahasanya, apapun bangsanya, apapun pekerjaannya, jenis kelaminnya, setiap kita manusia berperan penting dalam tikun, berperan penting dalam perbaikan dunia ini, membawa godliness, membawa keilahian turun ke bumi ini, dan itu akan menjadi energi untuk seluruh alam, baik fisik maupun spiritual, untuk naik dan memunculkan potensi yang sesungguhnya. Luar biasa banget Bapak Ibu sekalian. Sekarang kita bisa seperti ini, nanti di zaman akhir kita akan tercengang-cengang, kita akan lihat buka bahwa Hashem akan tunjukkan ini loh potensi bumi yang sesungguhnya, ini loh potensi binatang yang sesungguhnya, ini loh potensi malaikat yang sesungguhnya, dan yang lebih penting, ini loh potensi manusia yang sesungguhnya yang sudah mencapai level tersebut. Luar biasa banget. Baruch Hashem. Right. Jadi Bapak Ibu sekalian, senantiasa jalankan Torah dalam kehidupan sehari-hari. Itu aja pentingnya ya. Jadi dalam kita berbisnis, dalam kita bekerja, dalam kita berhubungan dengan orang lain, senantiasa harus ada di dalam koridor Torah. Itu akan sangat luar biasa ya. Oke, jadi penting banget hidup kita, dan hargai, lakukan dengan baik. Baik, terima kasih sudah bergabung Saudara. Selamat menjalankan kehidupan lain. Saudara, semuanya selamat pagi. Buat Shalom. Shalom.